qu'il a choisi cette photo. Ouais, parce que oui, ça c'est fait la toujours censure, plaisir. c'est surtout dans les écrits, c'est vrai. Toujours. Les journalistes sont toujours censurés. Ça, c'est le. Ça, c'est ton cas, toi? Bon, enfin voilà quoi. Ouais, c'est sympa. Ok, merci. What Voilà, about the handcuffs? Yeah, oh, yeah. Yeah. c'est quoi? Ah, mais je l'ai fermé. C'est en fait. C'est la tête d'un bonhomme. Donc là, t'as les yeux, et là, t'as la bouche avec un crayon. Ah, d'accord. Ça, c'est des photos séparées. Ouais. Ouais, et c'est une autre. Chut, regarde-moi ça. On dirait chez Génie, c'est encore pire, c'est tout des... Comment on appelle? Tu es monté chez Génie en haut? En bas? Non. Ah oui, oui. C'est tout des filing cabinets. Je sais pas ce qu'elle a dedans, ça. Ça, c'est très marrant. I don't know exactly because it's not my art, but that's the back. Ça c'est derrière de son. Ça c'est pas le devant, c'est derrière. Ah, I think this is the back of his art. the Sacred The Flower back of the art. of Life. Have you heard of that book by Melissa Jack or something? No. Maybe he read it. There's a symbol that I don't know. The- With sacred geometry. He probably saw it in the same book you saw I'm it. sure it's connected. It looks like the front of the artwork to me. But that's totally different, you know. Yeah. You see the. No, I Fais can voir see that. comment c'est You see. devant, c'est des photos. It's like the green one that you saw over there. It's Right, always the right. same Ah, one. d'accord, d'accord, c'est plutôt... ça passe, c'est pas des fleurs, ok. No, no, no. The funny thing is if I found this like in the street somewhere, I would hang it this way. Oh yeah, most people would think that's the picture. I'm like, this is great. That is interesting. Okay, so I know you have to go, so I won't take too much more of your time, and we have 25 minutes. That's perfect. That's okay. We need just two advice. De l'artiste, c'est toi, Ouais. David Victor et Rose. Rose. Et toi, ce que tu vas montrer, c'est cette machine à écrire, n'est-ce pas? C'est ça. Ce que je vais montrer, en fait, c'est ce que le curateur a choisi, en fait, Thomas. C'est une machine à écrire. Non, ça c'est quelqu'un d'autre. C'est la machine à écrire. Ce qu'il a montré, c'est, on le voit pas ici malheureusement. Mais c'est sur le film que je viens de filmer. Voilà, c'est ça. Il y aura une machine à écrire, Ouais. avec c'est une vieille machine à écrire, avec un vieux bureau, Ouais, et puis un cadenas ouais. qui est posé sur les feuilles en papier à côté, Pour feuilles montrer- blanches. Pour montrer qu'il y a la censure. Oui, en fait, c'est moi ce qui est très cher, c'est l'écriture et notamment le blocage de l'artiste, parce que c'est quelque chose que malheureusement que je connais très bien. Ouais. Et c'est pas toujours le blocage de la créativité, ça peut être aussi la peur De dire tout. de dire tout, ou même d'aller jusqu'au bout des choses et de l'envoyer et de commencer. Ça marche tout le temps, ça, parce que j'ai peur d'être rejetée si j'envoie la vérité, et puis alors je change les choses un peu. Exactement. Et alors ça c'est. Ok. Bon, alors tu nous parlais du morceau que tu allais montrer, et je vais demander, ça va faire partie d'un tout, et il y aura d'autres artistes qui montreront aussi ce même thème, c'est ça? Oui, en fait, les curateurs, Donc, Thomas et your Jeff. Jennifer, they did select few artists for this group show. I have my piece for the website. It's just for the invitation, but Right. it's a group show, Yeah. and we'll be at the Brecht Center, and my piece will be a typewriter with. En français, c'est bon, c'est bon. Oui, pardon. c'est Alors pas- ma pièce, ça va être une machine à écrire avec c'est une vieille machine à écrire, très ancienne, Ouais. qui d'ailleurs ne marche plus. D'accord. C'est assez, à côté de la machine, il y a tout ça, ça repose sur un vieux bureau en métal. D'ailleurs, on peut le voir au bureau. Il est là. Donc c'est aussi un. Chut, c'est le chien, c'est pas C'est bon, grave. c'est bon. Donc ça, c'est aussi un vieux bureau, c'est trash que j'ai récupéré. Et puis il va y avoir à côté du papier. Il n'y a rien écrit dessus, c'est vraiment posé comme ça de façon très géométrique, symétrique. Et dessus un cadenas. Un cadenas. Et alors suspendu au plafond, il y a une clé qui est suspendue. Au plafond. Elle est comme la clé invisible.
C'est une petite clé, voilà, presque invisible, c'est vrai qu'on la voit pas très bien. Ouais. Et bon, ça représente presque voilà, write or die, j'aime bien dire ça, écrire ou mourir. C'est un peu. Et c'est un peu ce qu'il me faut, quoi. est-ce que tu sais ce que les autres artistes vont présenter? Ou bien je demande à Thomas. Les autres artistes, je ne sais pas exactement, donc il faudrait peut-être lui Ouais, je demander vais à peut-être Thomas. demander à Thomas. I was asking him in French, do you know what the other artists are going to show, rather than typewriters? Well, the other artists have a lot of photographs, prints, All kinds of medium. poetry, Like all kinds of multimedia. medium, painting, all dealing with censorship in some way. We have artists from Africa, and there's a political cartoonist that got exiled. Do you have a allowed video? to die. Do you have a video? We do have video works. Okay. We're not sure how they're going to get incorporated into I might the send show. you a link then. But yeah, that would be great. That would be good, great. so We're we can planning on having a film night, so Like you we can can show tie like, everything to, and show people's video works about censorship. and so you have a total of 26 artists from different countries. Yep, yeah. We have an Iranian female hip hop artist Yeah. who has been prevented from doing Doing what performances in performance? Iran. And the gentleman from Africa. And now he's, she's able to do it here. Yep, yeah. So, we're giving people a voice, they can't express themselves in their own country. Obviously, they they've come been here. kicked out Yeah. or arrested or jailed. But there's like 4 or 5 artists in that situation, and a lot of other artists that just feel strongly about censorship. Same in France, they didn't have a public access TV in France, now they do. Right, But in the past, public access was non-existent, so people could not express themselves if they didn't have like some kind of corporate backing behind it. Yeah, exactly. So More and more here in America, too, in the United yeah. States. But you do have public access in Yeah. New York. Yeah. Oh, yeah. We have it everywhere, but the Yeah. funding is going straight, Yeah, exactly. straight down. Right now they're blocking even in San Francisco every year less because they say, well, why should we give you funding if you can go on the internet for free? Right. So that's why our station in San Francisco don't want to go streaming because then the city will say, if we stream you on the internet, what do you need else? What do you need funding for? So that's why our executive director said, no streaming, just San Francisco show. Basically you have 26 artists from different countries, and how did you find them? We put a call out through Through the internet, and through they the internet, responded? they responded. We used the Breck Forum site, Yeah. which is where it's being held. It's actually a fundraiser for a Free Dimensional organization which finds exiled artists around the world housing and work Oh, okay. And the money after goes they get out of jail. Or Yeah, whatever. the studio. So the money goes to that organization. Half the money goes to that organization. And it's based in New York. Uh-huh. Oh, It's a worldwide organization. There's a New York chapter. I see. So- Do they have a California chapter, probably? I think they have one in San Francisco and Los Angeles. And it's called what? Benchwork? It's called Free Dimensional. Oh, Free Dimensional. Freedimensional.org is their website. Freedimensional.org. And your website is on that? I mean, your announcements on that? Yeah, the organization that I'm working with curating the show is L to L Arts. It's kind of L to L. L to L. It's from the L chain, the Okay. letter L, to L. the number, the elevated train in Philadelphia. L2, So number working 2, with- L, art. Yeah, L to E L. Oh, L2EL.org. Yes. Oh, okay. And you're the curator with Right, a right. couple other people. Mhm. That's great. And what kind of show you have put on so far? I mean, is it always a political theme? No, it's not always a political theme. We curate a gallery in Chelsea, the Shag Gallery. Okay. It's actually just Shag, Solomon Hillweiser That's what's Art going on Gallery. now? We do that every month. Okay. That's like street art. Oh yeah, a lot of people stencil who work, need the graffiti place stuff, to and expose. yeah, we do that, and we do other shows at various locations in Philadelphia and New York. Okay. So this is Thomas, the curator. Thomas, what's your last name? Bell? Thomas Bell, and you can find him on L2EL.org, right? Arts, L to L Arts. Oh, art, sorry. L2ELARTS.org. Okay, well, thank you both, and it's been a pleasure. I really enjoyed visiting your studio. It's such the whole thing is a piece of art. Merci beaucoup. Okay, merci, à bientôt. Thank you, Jan.